එක්කෙනෙක් හැම වීඩියෝ එකම කමෙන්ට්ස් වල බැනලා තිබ්බා අයියෝ ෆැන්ටසි පොත් ප්‍රොමෝට් කරන්න මේවා කියලා වැඩන්නේ. It's magic and dragons and fairies and all of that. ෆෑරිස් ලා ගැන කියවන්න ඕන, ගොඩ්ස් ලා ගැන කියවන්න ඕන, hina යන ෆැන්ටසි කියවන්න ඕන, මර්මේඩ්ස් ලා ගැන කියවන්න ඕන, විලන්ගේ පැත්තෙන් කතා කියවන්න ඕන. If you want to read about the fall of the British Empire, Peter Pan කියන්නේ නිකන් චිත්‍ර කතා පොතක් නෙවෙයි. මේ පොත සමරයිස් කරන්න just one word. Hi everyone, අද වීඩියෝ එකේ කියන්නේ why I read fantasy books and why you should read them too. So my collection එකේ වැඩි හරියක් තියෙන fantasy books අනිත් ඒවා අඩුවෙන් තියෙන්නේ. I just prefer fantasy books more. The main reason why I read fantasy is because of escapism. Escapism කියන්නේ එදිනෙදා කරන දේට වඩා ඒකෙන් escape වෙන්න ඕන නම් කරන දේ තමයි escapism කියන්නේ. So physically I could be here but mentally I could be in a fantasy world going on adventures or doing whatever. ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම වැටෙන ගෙදර එන repetitive එකම දේ ආයෙ වෙනවා. So when you read a book it gives you escapism from that routine. Fantasy books වල වෙන දේවල් ඇත්ත ලෝකේ කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ. It's magic and dragons and fairies and all of that. So ඇත්ත ලෝකෙන් escape වෙන්න ඕන වුණාම fantasy පොතක් කියන that's what I do. When you want to escape from the reality. Yeah, that's the right word. Books are a form of entertainment. Like එක්කෙනෙක් හැම වීඩියෝ එකම කමෙන්ට්ස් වල බැනලා තිබ්බා අයියෝ fantasy පොත් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ, අයියෝ fantasy පොත් කියවන්නේ, මේවා සුරංගනා කතා, මේවා කියලා වැඩන්නේ. Like read self improvement books or whatever. I personally only read fantasy or mystery. I don't read non-fiction. That's just not for me. I just prefer novels and stories. But fantasy පොත් magic ගැන විතරනේ. සමහර පොත්වල themes තියෙන friendship, unity, teamwork. You understand character development and character growth. Like main character මුලින් ඉඳන් යනකොට the challenges they face, the decision making skills and හැම age එකකටම fantasy පොත් තියෙනවා. It's not just for kids because සමහර ලංකාවේ කට්ටිය හිතන්නේ fantasy කියන්නේ සුරංගනා කතා ළමයි විතරයි කියවන්න ඕනේ කියලා. There's high fantasy, there's adult fantasy. So some fantasy is not just for kids. It gives you creativity and imagination. මම හිතන්නේ ඒක ළමයින්ට ගොඩක් important. Fantasy පොත්වල themes තියෙනවා. Teamwork, friendship, loyalty, romance and all of that. So I think you can learn a lot of things from like Lord of the Rings වගේ high fantasy hari, Harry Potter වගේ teenage fantasy hari, Peter Pan වගේ ළමයින්ට ලියන fantasy hari. There's so many fantasy books for every age. So I think you should give fantasy books a try. And it's not useless like some people say it is. ලංකාවේ කට්ටිය සමහර අය කියන්නේ fantasy පොත් වැඩක් නැහැ, fantasy පොත් සුරංගනා කතා කියලා වැඩක් නැහැ කියලා. But then why do you watch movies? If you used to film බලන්නේ. Books are just movies in written form. පොතක් කියන්නේ ෆිල්ම් එක බලුවා වගේ තමයි. I'm just saying motivation books, self-improvement books, ඒවා කියවන එක හොඳයි. It develops your life as well. I'm just saying reading fantasy is not bad. Some people think reading fantasy is bad. I mean it gives a form of entertainment. Books are a form of entertainment. Bigger film එක වගේ තමයි. You should try reading fantasy books if you don't already. Let me give you some recommendations from my collection. ෆෑරිස් ලා ගැන කියවන්න ඕන නම් මේක Court of Thorns and Roses, මේක සරසවිකේ තියෙනවා. මේක young adult fantasy romance එකක්. මේ books ටික words can't describe how much I love this. These are like my all time favorite books. මෙතන තියෙන Caraval series එකයි Once Upon a Broken Heart පළවෙනි පොතයි. මේ පොත summarize කරන්න just one word, Jax. He's the only reason why I bought this book and I love this book. මේවත් YA books teenagers ලට. And of course Harry Potter කියවන නැත like what are you even doing? Gods ලා ගැන කියවන්න ඕන නම් Percy Jackson පොත් ටික කියවන්න. මේවා teenagers ලට හොඳයි. But adult කෙනෙක් නම් Gods ලා ගැන කියවන්න ඕන නම් read the Song of Achilles. මේක ටිකක් mature, මේකේ wars ගැන තියෙනවා. hina යන fantasy කියවන්න ඕන read this The League of Gentlewomen Witches. ඒකත් young adult but මේකේ it does have some spice. But it's really funny, it's hilarious. And we have look at my book nook. මේක To Kill a Kingdom, mermaids ලා ගැන කියවන්න ඕන. මේක enemies to lovers fantasy කතාවක්. මේකත් YA young adult. ටිකක් dark fantasy කතාවක් කියවන්න ඕන. මේක House of Salt and Sorrows. මේක අර Barbie and the 12 Dancing Princesses කියන එකේ dark version එකක්. මේකත් young adult පොතක්. fantasy dystopian කතාවක් කියවන්න ඕන. මේක Red Queen මංගා පොත් දෙකයි තියෙන්නේ. මේවත් සරසවිකෙන් ගත්තේ. මේකත් YA කතාවක්. මේ පොත traveling magic hotel එකක් ගැන. Arabian setting එක set වෙච්ච fantasy කතාවක් කියවන්න ඕන. මේක We Hunt the Flame. මේකත් ගත්තේ සරසවිකෙන්. මේ ඔක්කොම YA Chinese Japanese setting එකක story එකක් කියවන්න ඕන. මේක Six Crimson Cranes. මේක නම් ඇත්තටම ගත්තේ cover එක ලස්සන නිසා. මේකත් fairy tale retelling එකක්. Now let's talk about the villains. විලන්ගේ පැත්තෙන් කතා කියවන්න ඕන නම් මේක Little Thieves. මේවයි පොත් නම් වැඩි ලංකාවේ හොයාගන්න නැහැ. Instagram එකේ pages තියෙනවා. ඒ කට්ටිය පොත් ගෙන්නලා දෙනවා. So මං ගන්න ඒවයින්. මං ගන්න pages දෙකක් තියෙනවා. La Petite Library and Bookish Wonders. ඒ දෙකෙන් තමයි මං ගොඩක් අරන් තියෙනවා. මේකත් විලන්ගේ කතාවලු මං තාම කියුවේ නැහැ. මේක Alice in Wonderland එකේ ඉන්න Queen of Hearts ගේ කතාව. මේක ගත්තේ Makin Books එකෙන්. And if you want to read about the fall of the British Empire,
මේක mainly dark academia but fantasy ටිකක් තියෙනවා. මේකත් I would say YA but ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මටත් තේරුම් ගන්න අමාරු වුණා මේක. මේකත් මම ගොඩක් book shop වල දැක්ක තියෙනවා. Moving on to the children's books. Peter Pan කියන්නේ නිකන් චිත්‍ර කතා පොතක් නෙවෙයි. Peter Pan එකේ මෙහෙම ලොකු පොත් දෙකක් තියෙනවා. මේ පොත් දෙකේ කවර ගොඩක් ලස්සනයි. මේක නම් මට පොඩි කාලේ ප්‍රසන්ට් එකක් හම්බුනේ. ළමයින්ගේ පොත් උනාට ගොඩාක්ම simple writing style එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. නිසා මාත් වෙලාවට ළමයින්ගේ පොත් කියවනවා. ඒක දවසටත් කියවන්න පුළුවන්. මේක ළමයින්ගේ පොතක් A Tale of Magic. මේක තමයි this is the coziest book I've ever read. I loved it so much. Like this is why I love reading children's books because ළමයින්ගේ පොත්වල ගොඩක් cozy magical vibes තමයි තියෙන්නේ. but ඒ උනාට ඒ අතරින් ගොඩක් important themes ගැන කතා කරනවා. like මේ පොතේ girlsට පොත් කියවන්න බෑ, it's illegal. so මේ charactersලා ඒක වෙනස් කරන්න හදන ඒ වගේ හොඳ themes තියෙනවා මේ පොත්වල. friendship, teamwork, unity, standing up for your rights and all of that. මේක තාම කියුවේ නැහැ. මේක ළමයින්ගේ පොත මම සරසවිකෙන් ගත්තේ. මම ළමයින්ගේ පොතත් කියවන්න කැමතියි because ඒව ගොඩක් magical විදිහට ලියලා තියෙන්නේ, cozy magical vibes. That's it for now because there's way too many fantasy books to describe all of them.